I hope you had a good day, and I welcome you to our today's class. In our lesson today, we are going to have a conversation on how to review our annual goals at this midpoint of the year. Ni vyema kuanza kwa kusema kuwa in January, at the beginning of the year, we had a lesson. And in that particular lesson, we encouraged each other to have some goals for the year 2025. Na katika haya mazungumzo ya kwanza, tulisema ni vyema mtu awe na goals kadhaa. Of course, zisiwe goals nyingi sana, so many multiple goals. Tukasema, one may have a goal on 3, 4 or 5 key areas katika maisha yake. Kama ni mwanafunzi yako shuleni, awe na academic goals. Kama ni mtu wako katika biashara, awe na a business goal. Kama ni mtu wako katika marriage, awe na a marriage goal. Kama ni mtu wako na watoto analea, awe na a parenting goal. Kama ni mtu wako katika career, akuwe na career ama a professional goal. Na pia tukasisitiza ni vyema kuwa na other personal goals. For example, goals katika mambo ya physical health na pia goals katika mambo ya mental health. Assuming that everybody created a goal at the beginning of the year, sasa huu ni wakati mzuri sana wa kuweza kureview ama kukuwa na an overview or even to reevaluate the goals abazo tuliweza kuset kule January, so that we can be able to see ni goals gani zimekuwa zina progress vizuri, ni goals gani by this time maybe zina drag ama zimefail, na ni goals gani abazo tumedrop due to different reasons. Najua kuna mtu anaweza kuwa anatusikiza na anasema maybe anatusikia for the first time. Ama kuna mtu hata January ilitusikia lakini hakuweza kuwa na ile courage ya kucreate an annual goal. Ama kuna mtu pia alikuwa anatusikiza na maybe hakuwa in a good mental space or even health wise kuweza kucreate ile goal pale at the beginning of the year. Na kwa mtu kama yule, tutasema haujachelewa sana. Yes, umechelewa kwa sababu haukuanzia kule January, lakini hata kwa wakati huu tuko katikati ya mwaka, haujachelewa sana. You can still get back on the drawing board and you can come up with a few goals abazo utaweza kuzipursue for the remaining 6 months of this year. By the time tutakuwa tunaongea after miezi mitatu, because we do this quarterly, utaweza kupelekana na sisi na pia utaweza kuona ile kitu umetengeneza kwa wakati huu as a goal, how much you will have been able to achieve in that particular area. So kama mtu hakuwa ameset goal yake kule beginning of the year, pia kwa wakati huu you can decide to set a goal and together we can work towards the end of the year to see how much of it itakuwa imeweza kuwa achieved. Kumbukeni, wakati tunazungumza mambo ya these annual goals, ni vyema kutazama nyuma na kuona, number 1, how specific was the goal, ama how specific were the goals that you had. Remember, when we are talking about being specific, hii ndio itakuja kutusaidia kuachieve a lot in this whole process ya kutengeneza hizi goals na kuwa na plan ya kutusaidia kuachieve these particular goals. Remember, goal setting is not an event, but it is a process. And that is why even though we did set these goals in January, we still spoke about them in March, we are still speaking about them in June, in September we'll speak about them, and at the end of the year, we will look back for the whole year and see what we will have been able to achieve. Kumaanisha, setting a goal si event, but it is a process. Process ambayo inaenda ikibadilika, ikiadjustiwa, so that we can ensure maximum achievement of the goals that we could be having for the year. In this first particular area where we are talking about how specific were your goals, kumbuka hapa
being very specific huwa inatusaidia kupinpoint. If you think of a person, maybe at the beginning of the year alisema anataka kuachieve better physical health, na mwingine akasema ningetaka kulose 5 kgs by the middle of the year and maybe 10 kgs by the end of the year. Hawa watu wawili wako na goals nzuri, lakini huyu mmoja mwenye amesema angetaka kuwa na better physical health, hiyo goal yake si specific. Ni nzuri, lakini honestly speaking si specific. It is just so broad and it is almost vague, honestly speaking, kwa sababu hiyo goal yake si specific. Lakini ukiona huyu mtu mwingine amesema wakati amekuwa anajipima kg yake, mwili na kilo zake na height yake, alielezewa na daktari kuwa ako na 10 kg ambazo hafai kuwa nazo, na sasa amecome up na this particular goal na plan ya kulose 5 kg by the mid of the year, na tena aweze kupoteza another 5 kg by the end of the year, so that aweze kuwa amepoteza about 10 kgs. Because again, we know putting on weight can be very easy, but shedding the weight can be a nightmare scenario. And therefore huyo mtu, one of the goals akonazo katika huu mwaka ni kupoteza 10 kg aweze kufikia ile weight ambayo medically iko sawa kwake. So huyu mtu mwenye anasema hivi anaweza kuenda pale on the scale, ajipime, aone amepoteza 3, lakini alikuwa amekusudia kupoteza 5. By the end of the year aone amepoteza 8, even though alikuwa anakusudia kupoteza 10. It's very specific because huyu ako very particular na the goal ambayo ako nayo. Think of another example in the line of finances. Kuna mtu anaweza sema at the beginning of the year, I want to do better financially huu mwaka, na malizia hapo. Lakini kuna mtu mwingine anaweza sema nataka kuwa na budget huu mwaka, na create the budget, na aseme nitakuwa na save 20% of my earning, and by the end of the year I'm hoping to achieve this particular amount of money so that I can be able to make an investment. If you look at these two people, huyu mtu wa kwanza mwenye amesema anakusudia kufanya vyema financially, it is a good thing, and many people do like that. Mtu anasema tu huu mwaka I want to do better financially, na anaiachia hapo, hayuko specific. Lakini huyu mtu mwenye amesema ile miaka imepita 2024 na huko nyuma sijakuwa nikifanya vizuri financially, and I know the reason as to why ni kwa sababu sijakuwa nikitumia budget, na budget ndio inafaa kuguide mtu wakati una interact na finances. Imagine if a government has a budget, na government hujui iko na trillions and trillions, even the government of the US, the richest economy in the world, wanatumia budget. Even the biggest companies in the world ziko na trillions of money, zinatumia budget. Even a small company uses a budget. Even an institution uses a budget, so that inaweza saidia ku streamline the finances. So even at a personal level, wakati mtu hajakuwa akitumia budget, atakuwa anazama sana financially, na atakuwa na stagnate, atakuwa na mark time na kurudi nyuma kwa wakati mwingi. So maybe at the beginning of the year mtu amesema, because nimejifunza sijakuwa nikifanya vyema financially, and I know the reason as to why ni kwa sababu sijakuwa nikitumia budget, I'll create a budget, nitafuata ile budget. So the budget of course iko na the specific columns za ile budget yake. Iko na ile category ya needs, maybe ameipatia 50%. Iko na ile category nyingine ya wants, ameipatia 30% of the earnings, na tena iko na ile category nyingine ya savings ambayo amepatia 20%. And ana focus on these 3 key areas katika hii budget. Huyu mtu ataweza kureview hiyo budget yake even on a monthly basis. Every month anaweza kureview because it is so specific. Huyu chances are very high ataweza kuachieve mengi by the end of the year. Na by this time tunaongea at the midpoint of this year, huyu mwenye amekuwa na hii budget na amekuwa akiitumia lazima ameweza kuachieve sana. And maybe at this particular point anaweza ona hata alikuwa amepea percent kubwa sana pale kwa wants wakati amepatia 30%, na sasa amue hata wants maybe ataipunguzia, aipatie 20%, then aongezee kwa saving another 10%, ikuwe 30% sasa. So huyu mtu ataweza kuprogress vizuri financially.
The same thing na mwanafunzi mwenye ako shuleni. Ile mtu anasema hii term I'll do well, I'll do better, I'll improve. That is not specific at all. As compared na mtu mwenye anasema nimekuwa katika score ya 40%. Na sasa na target kuwa na hii goal ya kuendelea mpaka nifike 50%. And this is what I need to do. I have even a plan to do this. So, hawa wanafunzi wawili, huyu mwenye amesema tu anataka kuimprove, that is honestly vague. It may sound nice, good, but it is vague. Lakini mwingine mwenye ako very specific, nataka nitoke hapa kwa 40%, niende kwa 55%, and this is the plan I'm going to use. Huyo sasa ako specific na ile kitu yenye anataka. So, in this first area here, tunataka kutazama nyuma, tuone goals zenye tuliweza kuset pale January. Ama mwenye amekuja kuset goals March. Ama mwenye ataset goals zake saa hizi amechelewa kidogo. Lazima aweze kujiuliza, how specific is this goal? Is it specific? Then, number 2, lazima tujiulize, how measurable are these goals? You know, wakati mtu ako na goal yenye iko vague, hawezi kuipima, hawezi kuweka kwa scale. Lazima tuweze kujiuliza zile goals ambazo tuko nazo, how measurable are they? Kama mtu amekuwa anataka kudeal na mambo ya mental health yake, kwa sababu maybe amekuwa anasumbuka na stress kwa wakati mwingi, many of the days of the week anajipata ako sad, either ako angry, ako na hizo issues za anger, anajisikia ako disappointed, ako frustrated, na anajipata ako at the edge of almost giving up, kwa sababu mentally hajakuwa akifanya vizuri. Na sasa ako na journal yake, na in this particular journal, kwa mfano kama anajaribu kudeal na mambo kama ya anger, ako na entry pale kwa journal. So kama kwa mfano siku moja anaweza kuwa amegawa mara 3. Wakati ako pale asubuhi ana record pale kwa journal, maybe an instance ilikuwa inamfanya kukasirika, anga ilikuwa inaanza kupanda, na kama aliweza kujicalm down na maintain composure ama hakuweza, so anaamesha. Inapofika in the afternoon, tena ana record pale kwa journal yake, kutoka asubuhi mpaka hiyo masaa ya afternoon amekuwa ana interact aje na anga, especially wakati amekuwa annoyed or frustrated by something or disappointed. Then wakati inafika jioni, before ende kupumzika usiku, tena anaenda pale kwa journal, kutoka afternoon mpaka hiyo masaa ya jioni ameweza kuhandle hiyo anga aje. You see, huyu mtu anaweza kumesha that today this is what I've been able to do. Anafanya vile for weeks and maybe even for months. Then atakuja kuona ameweza kuachieve the specific goal ambayo alikuwa nayo ya kupunguza ama kumanage hasira. Kunaweza kuwa na mtu mwingine, maybe the goal ambayo ako nayo ni katika parenting, na amekuwa a good provider lakini hajakuwa present kwa watoto wake. Sasa anaamua kila siku nitakuwa na 1 hour uninterrupted, 1 hour yenye si ya simu, 1 hour yenye si ya TV, 1 hour jioni ya kuinteract na watoto wangu 3 ama 4. Kila mtu atakuwa na nafasi ya kusema venye siku yake imekuwa, anasema changamoto ilikuwa na achievement ilikuwa katika hiyo siku, and something positive to conclude. Kila mtu anasema, pia yeye mwenyewe anasema. Wakati mwingine wanasema we'll go and maybe take a walk together. Kama ni homework, tutafanya homework na wao pamoja. Kama wako na event kama zile swimming gala hata wa company huko, kama ni shule kuna sports, kuna parents day, atakuwa available, atakuwa kwa kule. Na pia anafanya kuenter hii kwa jano yake. This is measurable. Ataweza kujua leo I have been able to do kama venye nilikuwa nimepanga, being more present katika maisha ya watoto wangu. The same thing kama ni katika marriage, being there for each other. So you can be able to even enter that on a journal. Again, kama ile mambo ya finances, you can be able to record, you can be able to measure, and you can see the amount of money you've been able to put aside, maybe for savings, which you need to accumulate, so that you can be able to achieve an investment goal that you could be having. So the point is this: ni vyema at this particular point of the year tuweze kutazama nyuma na kujiuliza, how measurable have these goals been?
Kumbuka maybe having 4 or 5 goals zenye zina run at the same time, na wakati unajiuliza how measurable they are, ile itakuja kukusaidia zaidi. Na kwa ile mtu anaweza kuwa sasa ndiye anataka kuset goal, alichelewa for whatever reasons, wakati you are setting this particular goal, jaribu kuona iwe ni very measurable. Iko unaweza kupima, you can put it on a scale, either you can measure in terms of quantity ama quality, because that's what we need to be able to ensure that we are on the right path towards achieving our annual goals by the end of the year. Ni vyema pia kusisitiza hapa that annual goal setting is not an event, it's a process. Na kuna mtu maybe alikuwa na hizo goals zake at the beginning of the year and maybe they failed completely. Na maybe hata kuna mtu alifika point ya like almost even giving up. Now I'm encouraging you that please set another goal. Set 2 goals. Set even 3. You can even have a minimum of 3. So that usikae tu for the rest of this year bila kuwa na goal yoyote. Katika interaction yangu na watu wengi, kuna watu ambao wanasema mimi niliacha kuset goals at the beginning of the year. Niliacha. Mimi tu naamka, I approach a day at a time. And that may be a statement, a popular statement, a day at a time, yenye tumesikia ikisemwa wakati mwingi mpaka tukaona kama ni nzuri. Of course sisemi ni baya, lakini point ni hii. Katika maisha yetu lazima tujaribu kujipanga na hizi goals kwa mapema. Don't just be comfortable kusema mimi tu naamka, wacha siku ikuje venye itakuja, nitapambana nayo. Kwa sababu utakaa katika hiyo maisha ya kupambana for the rest of your life. Unfortunately kuna watu ambao wanaweza kuwa wananisikiza na maybe mtu tayari yako katika miaka yake ya 30s, 40s, 50s na anaamka the same way. Hana goal yoyote, no goal. Yani ni kuamka tu na kuendelea na maisha. I don't want to call it aimlessly, lakini ni kama mtu anataka kutegemea luck, yani bahati nzuri. Hizi bahati nzuri ni chache sana katika maisha. Yeah? Na ni vyema sana tusiwe kama bendera, ati upepo ikikuja ikitupeleka upande huu tutaenda, ikitupeleka upande huu mwingine, ikikuwa kuna upepo tuko hapo. Ni vizuri kujaribu kuseta goal. Hata kama umekuwa disappointed kwa miaka iliyopita kwa sababu uliset na haukuweza kuachieve, maybe now utakuwa na some extra skills za kuset ile goal to see what you can be able to achieve. Najua pia kuna watu wanaweza kuwa katika marriage for example, and wamekuwa wanajaribu kuset goals lakini zinakuwa si achievable because the partner maybe is not cooperating or is not even there. Ile isikufanye uache kutengeneza goals katika maisha, kwa sababu wewe mwenyewe utakuja kuumia sana on the long term. In the event that unaweza kuwa katika a marriage situation and your partner is not even cooperating, you can be able to set personal goals. Maybe mpaka the time that will come muweze kusolve what could be standing in between you. Yeah, maybe if the partner is not cooperating that mgesolve hiyo maneno sahi. Usikubali kuharibu mwaka mzima ukigoja. Wewe zidi kuplan. Kama ni mambo ya profession yako, strategize on how you can get higher. Kama ni mambo katika career yako, continue strategizing. Kama ni being a better mother, a better father, continue doing that. Please, usikubali kitu moja imefanyika katika life ikakudiscourage usiweze kuwa na goal katika even the other areas. Kumbuka life yetu ni broad. It is not just one thing. Life iko na mambo mingi sana. You could be a married a person, you are a mother. Yeah? So on top of being married, that is marriage, you are a mother. That is parenting. Again, you are a father. So you are a husband, yes, that is one. But again, you are a father. That's another one. You could be in a profession. So you're a professional person. You could be in your academic years. That's another area. You could be in business. That's another specific area. You could be struggling with some things in your physical health. That's another area you should have goals on. Unaweza kuwa na some struggle mentally. That's another area unafaa kuwa unajaribu kufocus on. So what I mean is this. One area may not be working very well. Na hii haifai kufanya to give up mpaka on those other areas. So that tunakaa tu tukigojea hiyo bahati nzuri ikuje. That will be a bad way of going about life. So ni vyema sana tukumbuke goals zinaweza kuwa zimefail kule mbeleni, na ile haimaanishi tukae bila kuwa na goals hizi.
wacha tujaribu kukama up again. Hata kama utaanzia na goal 1, 2 ama 3 minimum, itakuwa ni nzuri even for the remaining part of this year. Na number 3, when we are continuing to come up with these goals, lazima tujiulize, how actionable are they? You see, how can we be able to put this particular goal that could be on an Excel sheet or in an office document or even on a piece of paper or even in your brain, in your head, how can we be able to act on it? Na wakati we can be able to act on something, this heavily is on the part of our planning. You see, a plan huwa ni kama an instrument. Inakuonyesha direction. Yeah? It's like a compass direction. Kama uko in a specific point in your life, na goal yako of course ni ya kukusaidia kufika pale mbele penye unakusudia kufika, so uko na focus yako pale, the plan inakuwa ni kama compass direction ambayo inakuelekeza kule. Na sasa katika hii direction ya compass ambayo inatokana na hii plan yetu, hapa ndipo tunajiuliza, how actionable is goal 1? So goal 1 could be your academic goal. How actionable is it? Can you be able to act on it? Will you need some extra support? Maybe some tutoring, some extra tuition, maybe some extra testing, some extra classes. What is actionable about goal number 1? That could be academic. Then you can ask yourself, how actionable is goal number 2? Which maybe could be a personal goal for your mental health or your physical health. How actionable is it? What do you need to do? Do you need to first of all go and do a medical test kule hospitalini? Do you need to see a psychiatrist if it is too bad? Do you need to work with a therapist mwenye ako reachable? A person you can be able to get without having to struggle so much. So, what's the action that you can be able to take so that you can be able to gravitate or to move towards the goal that you could be having? How actionable is it? So nagalia goal number 2, which could be now a personal goal in the line of physical ama mental health. Unajiuliza, how actionable is this goal? One could be having financial goals. Now unajiuliza, okay, I'm having this particular financial goal. This is the budget I'm having. Of course, this is my income. And this is what I'm expecting, as the year progresses. So unajiuliza, how actionable is this goal? You could be having a goal in your marriage. Again, that could be goal number 4. Unajiuliza, goal number 4, how actionable is it? How achievable is it? Yeah? Ile itakuja kukusaidia sana kupinpoint on some gaps which could be there. You see, if you don't get to the point ya kujiuliza, how actionable is this particular goal, chances are very high kunaweza kuwa na gaps ambazo haujaziona kwa sababu haujajaribu kutazama huko mbele. You see, when you're talking about a goal, it's like you're in one point, physically in one point, and you want to get into another further point kule mbele, maybe even 100 kilometers away. So that's where the goal is. And now the plan you are having inakufunza utatumia hii route, utatumia hii barabara itakufikisha kule. So now wakati uko na hizi logistics za barabara yenye utatumia, utajiuliza, what do I need on this road? Yeah, ni mafuta gani itanifikisha kule? Ni aina gani itanifikisha kule? What could be the obstacles on the road? How actionable is this particular goal I'm having of moving from point A to point B? And now, when you're able to get to this particular point, you can see that goal number 4 is actionable. Then you can be able to move ahead in implementing the plan that you're having so that you can be able to get yourself to that particular goal. Remember, we could be having goal 1, goal 2, goal 3, goal 4, and you might see that one of the goals is not actionable. You can, first of all, suspend it for a moment. You can consult on it. Then, once you've been able to be very clear on the action to take, then you can be able to move ahead with it. So that is very important, measuring how actionable a goal could be. Then another area, number 4, how relevant are the goals that you've been having since the beginning of the year. When you are to join after miezi mitatu huko end of March, ukatengeneza goals zako, jiulize saa hizi, how relevant are those goals? Wenye ambao hawajatengeneza na watatengeneza goals zao sasa saa hizi, these are the beginning of July, jiulize, how relevant are these goals? Kumbuka, kuna goals ambazo ziko relevant kwa sababu ya wakati, ile stage yenye tuko katika maisha, how the current situation is. And a goal that was relevant in January, due to whatever reasons, it may not be relevant today. Just imagine of a person mwenye alikuwa
na goal, and of course this is a sad one, a goal maybe ya kusaidia mzazi, and for whatever reasons yule mzazi anaweza kuwa maybe hayuko, so that goal is not relevant anymore now. Yeah, maybe kuna mtu alikuwa na a particular goal katika marriage, and for whatever reasons maybe the marriage changed for the better, so ile goal alikuwa nayo when the marriage was in a very bad state, that is not a relevant goal now. Maybe mtu alikuwa na a career goal, na by this time maybe hata ameweza kufanya vyema zaidi katika career yake, na the goal alikuwa nayo ilikuwa ni very minimal, so at this time the goal it is not relevant, inafaa kudropiwa. Maybe mtu alikuwa na goal ya kulose 5 kgs kwa sababu alikuwa ako overweight na ameweza kuachieve ile tayari even before the end of the year, so ile goal size si relevant tena. The goal may be adjusted, may be dropped, and now one may focus on the goals ambazo ziko relevant. So the point is this, wakati unapozidi kubadilika, wakati meantime, when time is changing, some of the dynamics in the goals that we are having, dynamics in life, are going to change. And therefore, some of the goals that we were having in January may not be relevant at this particular point. So look and see which goals are not relevant, so that you may either drop them or you may suspend them. Then, kama kuna some new things ambazo zime come up in the year and you have to make a proper change, you can come up with a new goal that will be more relevant, yani itakuwa inapelekana na wakati huu. Na hivyo utaweza kumove forward for the rest of the 6 months in the year ukiwa na goals ambazo ziko relevant, ziko realistic, yeah? They are priority in your life, ziko important kwa saa hizi, and that way you will be working on that path of achieving your goals with your head high, with the relevant goals ambazo zitakuwa zinakuelekeza towards the destiny that you're having at the end of the year, without wasting time and without wasting resources. So reviewing or reevaluating the relevance of the goals that you're having at the beginning of the year, in the first quarter of the year and now in this second quarter of the year, itakuwa ni muhimu sana katika utaratibu mzima wa kuachieve our annual goals. Then the last area, jiulize what time are you having to achieve the goals ambazo ulikuwa nazo at the beginning of the year, because goals must be time bound. So ulikuwa umesema maybe for example in the first quarter of the year, January, February na March, nafaa nimeweza kufanya 25%. Then ukasema kutoka April, May na June nifanya the other 25%, that is 50%. Then ukasema July, August, September nifanya the other 25% to make it 75%. Then October, November, December nifanya the other 25% to make it 100%. So there was a time frame ambayo ilikuwa inakuguide kuona how and what time do you have to achieve a particular goal. Na najua kuna watu wengine ambao huwa wana approach goals zao bila kuwa na time limits, na ile inaweza kufanya ukae kwa kitu kimoja for so many years without getting any return, without getting any meaningful progress or improvement in it, simply because that particular goal lacked this element of time in it. Just even think of a farmer. Wakati ya farmer anaweka begu pale mchangani, anajua within these months hii begu itakuwa imekoma na itakuwa nimefika wakati wa kuvuna. You see, this could be happening naturally, or we found it ikihappen namna hii. Lakini kumbuka, this is a principle about tunafaa kuwa nayo katika aspect zetu za maisha. So even when you are having an academic goal, lazima ukuwe na time. Unasema by the end of this term, by the time nitakuwa nafanya my end of term exam, so time iko hapo. Unaweza kuwa na marriage goals, unasema within the next 1 month, within the next 2 months tutakuwa tumefanya hii. Katika parenting unasema within the next 3 months tutakuwa tumefanya hii. Financially within the next 1 month tutakuwa tumeweza kufanya hii. Even in your personal life unasema within the next 2 months, within the next 1 week, very specific time, so that when that time inaisha ama inakaribia kuisha, you can be able to look back and see how much of the goal you are having have you been able to achieve or not being able to achieve.
Wakati tuko na this element of time katika our goal setting, which again we said it is not an event, it's a process, we keep on adjusting it until we're able to achieve those very important goals katika maisha yetu. This element of time in our head itatusaidia sana kuachieve a lot katika maisha yetu. Achieve a lot huu mwaka 2025, 2026, 2027. We'll continue achieving more and more because tuko na time ambayo inatusaidia kujua by this time hii inafai kuwa imefanyika. You see, naturally inafanyikaga hivyo. Kama mkulima akipanda mbegu anajua after this time. Kama mama ako mjamzito anajua by 9 months. Kama mtu anapiga safari anajua within 2 hours. So naturally inafanyika vile. Na hii ni concept about tunafaa kuboro even when we are setting our own annual goals. And at this particular time, at the mid point of this year, ni wakati mzuri tena wa kureevaluate, kureview, kukuwa na an overview, kuona what are we planning to achieve by this particular time. Have we been able to achieve it? If we have not been able to achieve it, what do we need to do so that we can be able to compensate maybe on the time that was lost, to see if we can still be able to catch up with the goals that we were having at the beginning of the year as we march closer to the third quarter of the year. So kufikia hapo ningeomba tuweke kikomo, na kwa mtu ambaye angetaka kupata therapy kutoka kwetu, maybe katika personal life, katika marriage life, katika parenting, katika academics, mtu angehitaji mentorship kutoka kwetu, motivation, counseling, you may reach out to us. Namba yetu ni 0715 74 65 35 0715 74 65 35. Kwa mara ya mwisho 0715 74 65 35. Wadike Coach Robert Mwangi. Asanteni sana kwa kuchagua Waumini FM.